Okay, for these types of problems, we have two sides of an equation, right? So we have the left side and we have the right side. And then in the middle, we always have the symbol of the equal symbol, right? So we always draw first by just draw a line down the center, starting at or over the equal sign, ¿ok? Porque tenemos que nunca podamos hacer algo en un lado. Por ejemplo, no podamos combinar términos en los dos lados. Solamente podamos cambiar términos en este lado y en este lado. And then we have to do para el inverso si estamos tratando de traducir el otro lado. So, let's go. The first thing I want to do is I want to put a box around the like terms. Now, this side does not have any like terms. So I'm just going to put a red box around that because there's no like terms there. So that means that I can just draw my equal sign and I can move that down. On this side, we do have like terms. We have 2x and we have negative 8x. I always put my box around the symbol. Siempre pongo la caja alrededor del símbolo y el coeficiente y el variable. All right? Y aquí, como no hay ningún símbolo enfrente, sabemos que eso va a ser positivo. And that means that I'm going to combine these two terms. If I combine 2x plus negative x, so 2x plus negative x, I'm going to get a negative number porque este número es más grande, entonces si estoy combinando los dos términos, el resultado va a ser negativo porque estamos sumando. So 2x minus 8x is negative 6x. Now this one here, we don't have a like term for it. So I like to put, oops, that's kind of messy. I like to put a triangle around the numbers. So, and I'm going to use blue because this side has over here. And I should have done that for that side too. I should have put a triangle because I didn't. Hold on. So that's a number, so I put a triangle around it. Okay, now that means I can just bring this right down. Plus 1 because it's no tiene ningún término semejante. Then the next thing I do is just draw a line here. And I'm going to move the 1 over to this side. Para hacer eso, para que tengo todos los números en un lado, necesita quitar el 1 de aquí. Y lo voy a quitar porque este es un número positivo. So I'm going to go minus 1, minus 1. And then I just bring that down. 49 minus 1 equals 48. And this cancels. I bring down my equal sign and I bring this down. Negative 6x.
All right. The next step is, como este es cuando tú ves un número al lado de un variable que no tiene ningún símbolo adentro, eso quiere decir que este número está multiplicado por este número. Este número está multiplicado por este variable. Entonces, para quitar el número del variable y tener el variable solito como que yo quiero tener, porque voy a resolver por x, yo tengo que resolver por x, lo que voy a hacer es I'm going to go -6. Voy a dividir, porque dividir es el opuesto del el inverso de multiplicar. Y como estoy dividiendo eso por un número negativo, estoy dividiendo 6, negativo 6 por negativo 6 va a ser 1, right? Entonces, eso está cancelado. Y como estoy dividiendo un número positivo, 48, por el 6, 48 divided by -6 va a ser un número negativo, y 48 divided by 6 is 8. So I've got x, 1x equals 8, or just, mejor dicho, x equals -8. So that's the problem for number 1.